What you can see here is a chart that shows you the feedback on a quantitative measure for each of those modules, and you can see for each one of those, although they're up and down a little bit, you can see that by and large the feedback was very positive for each of those modules. There was a qualitative and a quantitative measure in each of these evaluations, and the qualitative measures, you'll see some of those examples both in the book and in the posters outside. And of course, the way that we delivered the course may have been slightly different in different countries, emphasis and so on will have varied as well. But we were very encouraged by the fact that each of those modules was well received, and the confidence and learning was clearly there. And there's a couple of the statements that were given. And this is a photograph of the group that Claire Nix and I worked with in Glasgow. And those of you who know the geography of the UK will say Glasgow's a long way from Canterbury. It's just about as far away as you can get. But in fact, there are a very vibrant group of people working with refugees in Glasgow who really wanted to do the course. So we travelled to Glasgow to do that. The recommendations, as I say, in detail, you'll see in the book and also on the posters outside. The recommendations were, by and large, that we needed more localisation, more local case studies to be brought for discussion, more time for discussion. And I think particularly for this very sensitive topic that is very personal and about relationship building, we need time to do that. The course structure and the tone, we found people really felt that informal space was important, but also the confidentiality within the learning environment was important, so that people could speak honestly about their feelings working with this client group and their concerns. A lot of preparation was needed. It varied, but around about 4 hours minimum preparation for each module. So that's a lot of preparation. I imagine as we move forward and people deliver this programme on a more regular basis, that the familiarity with the materials will reduce some of that. I certainly hope so. But a lot of preparation was required. Not much has been said yet about the media centre that was managed by our Italian colleagues. This was very, very important as a resource to use during the training. And we felt that the feedback was telling us not to just leave this as sort of an added additional resource, but that these resources should be integrated into the development of the courses and into its delivery. Very important recommendation that came out of the evaluations was that we really need to coordinate this continuing professional development course, which is what it is, into other continuing professional development courses, so that this isn't something that is just added on. All of our future career counsellors need to be able to work effectively and competently and confidently with traumatised groups, whether they are refugees or others. So we felt a coordination in other CPD was also important. The key lessons are that we recommend that is exactly what happens, that these materials are used to work with related fields, not only with the refugee and asylum seeker client groups, that they're further developed more broadly, perhaps amongst groups of care leavers, abused or neglected young people, and so on. So there's a lot of potential here, given the nature and the tone of the course, to be used elsewhere. And we also reflected on how enriching working with other countries really had been. Of course, it brings its challenges, but so much good practice and knowledge was exchanged between our countries that it was really an absolute privilege. And I think I speak on behalf of all of the partners in saying it was an absolute privilege to work together to achieve this shared aim and very important aim for us all. Thank you. In the mic. I just thought you could add that we also, not only different countries, we also came from different academic disciplines. Yes. I think that's not least important to say. Yes. That has very big importance for the content, also for the material and the views, and for our discussions.
Yes, Yeah, thank you, I just Ursula. want to- yeah. Thank you. I think it's lunch. Ja, wir haben etwas länger gebraucht. Ich glaube, das ist aber nicht so schlimm, weil, wie Sie vielleicht im Programm schon gesehen haben, ist die Zeit bis zur Fortsetzung üppig bemessen. Sie alle haben wahrscheinlich schon Konferenzen erlebt, wo Sie dachten, das Programm ist aber voll gestopft. Und ich kenne eine Reihe von Veranstaltungen, wo auf den Rückmeldebögen zur Veranstaltung regelmäßig steht, schön wäre gewesen, mehr Zeit zum Austausch zu haben. Das haben wir uns zu Herzen genommen und haben deswegen 2 Dinge gemacht. Wir haben einmal die Zeit üppig bemessen. Wir haben also jetzt Zeit bis 14:30 Uhr, wo das Plenum dann hier fortgesetzt wird. Und diese Zeit kann genutzt werden, zum einen für die Postergalerie, die, wenn Sie gleich aus der Tür kommen, fangen Sie direkt an mit der Nummer 1. Sie haben in Ihren Mappen, ich habe jetzt glaube ich, Moment. Ja, Sie haben alle in Ihren Mappen auch diese Liste der Posters bekommen. Die Posters sind gereiht alphabetisch nach den Institutionen, die das Poster eingereicht haben. Sie haben hier vorne eine Nummer, das fängt hier links an und geht dann so weiter. Dort können Sie dann einerseits sich über unsere Module nochmal detailliert austauschen mit den Akteuren. Fast alle Partner haben auch noch wieder ihre Teampartner mit dabei, also meistens sind mehrere Kollegen da, um Ihnen zu den Modulen noch was zu erläutern. Das sind 7 der ungefähr 19, 20 Poster, die dort hängen. Die anderen Poster waren Einladungen, die wir ausgesprochen haben. Sie haben es ja wahrscheinlich gesehen, auch im Registrierungsformular. Das heißt, wir wollen ganz deutlich machen, dass wir uns auch als Teil einer Community verstehen, die gemeinsam wissenschaftlich oder ganz praktisch, auch sozialarbeiterisch, sich mit den Themen von Migration und Beratung auseinandersetzt. Und diese Partnerprojekte haben dort sich dargestellt und werden an den Postern dann auch Möglichkeiten nutzen, mit ihnen in Dialog treten zu können. Lassen Sie mich ausnahmsweise, ohne jemand anderen zurücksetzen zu wollen, ein Projekt besonders hervorheben. Das ist das Projekt Sucre. Muss ich mal gucken, welche Nummer das überhaupt hat. Ah ja, gleich die Nummer 2 ist das. Das hebe ich deswegen heraus, weil dort etwas Ähnliches gemacht worden ist, wie wir es in CMinaR gemacht haben. Sucre war ein Projekt, wo Mitarbeiter von europäischen Universitäten darauf vorbereitet werden, mit Studierenden, die Fluchterfahrung haben, ja, eine bessere Arbeitsbeziehung herstellen zu können. Also es ist ganz nah eigentlich an unserem Thema gewesen. Alles andere hat eben auch mit dieser breiten Themenstellung zu tun, die wir jetzt Ihnen anhand der Module gezeigt haben. Als ich die Zeitansätze gemacht habe, also so streng deutsch, ne, eine Dreiviertelstunde Essen und dann 1 Stunde Postergalerie, habe ich das nicht gemacht, weil es so deutsch korrekt sein sollte, sondern weil ich noch dachte, dass das in 2 verschiedenen Räumen sein wird. Es ist aber nicht so, Sie haben es vielleicht schon gesehen, die Stehtische, die Sie ganz zu Beginn schon gesehen haben, dort gibt es jetzt auch das Mittagsbuffet und dort sind auch direkt an der Einwand die Posters aufgestellt. Sie können also ganz frei entscheiden, wie Sie die jetzt dann guten 1,5 Stunden nutzen, um zu essen, in Dialog zu kommen mit den Posterakteuren. Meine Bitte wäre nur, dass Sie dann doch wieder deutschpünktlich um 14:30 Uhr wieder dann hier sind und wir dann die zweite Runde beginnen können, die dann aber auch um 17:10 Uhr beendet sein wird. Also Sie haben jetzt sehr viel Zeit zum Netzwerken, zum Austauschen und zum in die Tiefe gehen. Und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.